до речі. Сейчас посмотрим саму трансляцию. Нікіта! Я здесь. Я просто Перезагрузив вебку, тепер тебе не видно. Justin, can you see us all moving videos from 3 people? Nikita, I have a thumbnail, or I have a profile picture for you. Зараз вже має бути все гаразд. Наталя, still only a profile picture for me? Вантажить. Yes, it looks like it's trying to get a video for you. Ну окей, мы уже все онлайн, так что всем привет, кто нас слушает. Извините, мы сейчас еще настраиваемся, ибо 4 человека и все с вебками, очень все сложно. Но да, этот день настал, и у нас в гостях сегодня Джастин Ахилли, так что спрашивайте, пишите. Hello, Джастин. Вот. Окей. И, наверное, для наших зрителей я скажу. Меня зовут Никита, я буду переводить ваши вопросы на английский язык. Так что буду вашим переводчиком. Justin, we just introduced you and said that they can ask questions for you, and I will be translating. Okay, sounds good. Давай, ман, вжги. Ну, наверное, стоит сказать немножко сразу о форме и сразу удивить Никиту, то есть в плане того, что как бы ты же не до конца рассказал, что он будет делать, или не до конца? Конечно же нет, у нас все экспромт. Конечно, ну безусловно, какие планы. В общем, Никит, я буду, собственно говоря, иногда я буду отвлекаться на подписчиков, но, наверное, больше буду беседовать с Джастином. Вот. А так, ну, переводи, наверное, им все постепенно. И по тебе как удобно будет? Поблоково, не поблоково? Поблоково, конечно. Окей. То есть несколько предложений я смогу перевести. Конечно. And now, Justin, let's start. It may be some kind of interview, and a first question for me, only for me. I am the administrator of the ВТМe pub, and first question. Remember the day. Then you wake up and you have an idea about vampires, or writing the books about vampires, or role-playing system about vampires. Tell about it. It's a little bit of everything, actually. Sometimes you wake up with the idea just because it came to you in the middle of the night. Other times, I actually like to be really structured in creativity. Like I work from about 8:30 to about 5:30 or 6 o'clock and just kind of focus my creativity then. Nikita, let's translate. Никита. Прошу прощения, я, наверное, был проблема со звуком. Кирилл задал вопрос Джастину о том, как приходят идеи, как вот автор просыпается и утром вот получает идею. Джастин отвечает, что вообще он старается структурированно относиться к своей работе. Он выделяет время, как рабочий день, от такого часа до такого часа, и старается сфокусированно работать над идеей. Justin, please continue. I also really like to work with other people. So whether that's a question of working with the writers, and the writers and I will ask questions back and forth, or whether it's sometimes me and the art director and some of the programmers or editors will get together. Basically being able to talk to other people and kind of share ideas, I think makes you even a little bit more creative. Джастин говорит, что также любит работать с другими людьми, что связь и общение с людьми очень помогают в креативной работе. Это могут быть другие авторы, другие редакторы. В любом случае, обмен идеями очень помогает. Please continue.
And a lot of people have it, I guess, differently. A lot of people are more unstructured in their creativity, but I really like to take advantage of the focused time and the time that I can spend with the other creators. Джастин говорит, что разные люди подходят к креативности по-разному. Некоторые абсолютно как-то хаотично работают со своей креативной работой, но Джастин предпочитает выделять конкретное время и фокусироваться в это время на работе с конкретными людьми. What time is it? A few What hours time is it here? Today? Right now? No. For your creative activities. Gotcha. Yeah, I'm usually most creative during a regular work schedule, like between, I think, right after breakfast to about an hour before lunch, and then usually about 1:30 to 4 o'clock in the afternoon. I think those are the most creative times. And then like in the evening, right before I go to bed, when my mind is racing with all the stuff that happened with the day, I think that's a really creative time too. So I keep a little notebook on the side of the bed in case I wake up and need to put anything down. Джастин говорит, я предпочитаю работать как в обычный рабочий день, то есть после завтрака, как обычные люди, начинаем работу, перерыв на обед, и потом, так же, как у большинства людей, до конца рабочего дня, но к вечеру бывает часто поток множества идей, очень много мыслей витает в голове, и поэтому я держу небольшой блокнот рядом с кроватью и записываю все идеи, которые приходят в голову. Whoa. And as a question, it's so strange question, but Natalie take a photo from you and What? Photo with cat. Tell about it, cat. Yes. Yes, Justin, we have an art for you, and after stream I will send you this art from one of our followers. Okay. You let's and see. cat. Black cat. Томан, вскинь ему в картинку. Justin, I think they're asking about a cat that you hold on a photo of yourself with the cat. Oh, you want to know what? Let me go see if I can find the cat. Джастин попробует его сейчас найти. You mean? И все пошли за котиками. Видите, в ВТМе без котиков никак. I can't find him right now. He'll probably be here in a few minutes. Okay. That's our cat, Vinny. Сейчас. Его зовут Винни. Но сейчас не может его найти. But I can't find my cat. Oh, all right. Let's talk about our system. And some followers have questions. And they are very interesting, but what's your favorite concept of the character of your games and theme for Chronicle? I didn't quite hear that one. Favorite concepts of the character, and it means non-player character for your games and theme for Chronicle. Какой ваш любимый концепт персонажа, NPC-персонажа для игры или для целой хроники? So the question is some of the favorite character concepts or NPC concepts? Yes, I think so. Okay. The character concepts I think that are the most interesting are the ones that actually touch other characters. So if you go back and look at some of the character diagrams in old products like Chicago by Night and old books like the old By Night series, we would have these diagrams of characters relating to one another. And I think those actually work out the best because whenever you interact with some character, you've done something that gets other characters either involved or upset. So I think, the most interesting characters are the ones who aren't just
solo or lonely characters. They're the ones who have a great multiplicity of interactions that can happen with them. Джастин говорит, мне больше всего нравятся персонажи, которые не сами по себе, а завязаны на других персонажей. Для примера можно привести старое издание «Chicago by Night» и еще нескольких книжек по городам, где есть диаграммки персонажей, как один NPC связан с другим, как они друг к другу относятся, какие между них конфликты. И с такими персонажами работать намного интереснее, когда они затрагивают других персонажей вокруг себя, чем просто с одиночками и с одинокими волками. And some of the concepts themselves that I think are the most interesting are the ones that are involved with the occult or the mysteries of the world of darkness. I love politics and I love action, but really the world of darkness to me is a place where all of these secrets are happening. So all of the types of characters who interact with those secrets, I think are among the most fascinating. И лично для меня особенно интересные персонажи, которые связаны с оккультными тайнами мира тьмы. То есть я люблю политику, я люблю экшен, но для меня мир тьмы всегда в первую очередь связан с сверхъестественными тайными вещами. Тем, что происходит за кадром, за ширмой. That's all. Did you have some interesting examples? Есть ли какие-то интересные примеры? Спрашивает Кирилл. We did a book recently for V20. It was the Children of the Revolution, and one of my favorites there was a character called the Nabatean. Недавно в линейке V20, то есть 20-летнее издание к юбилею 20-летнего Vampire the Masquerade, вышла книга «Дети революции», Children of the Revolution, где есть персонаж. What's his name again? The Nabatean. Here, I'll type it in the... Персонаж по имени Nabatean. Ну, видимо, это как-то... У этого есть какой-то скрытый смысл, можно его как-то особенно перевести, но мы не знаем. Набетеанец, наверное. Please continue. His story is that he comes from a period in pre-Christian history, and eventually he's been a vampire for so long, and he's been in torpor for so long that the other kind of elder kindred sort of pass him around as this historical curiosity. So it's very prestigious for vampires to own the Nabatean, which of course is very scary because he is this very ancient elder vampire anyway, and who knows what he could be up to. Это персонаж, который рожден еще до нашей эры, и становлен до нашей эры, и это очень древний старейшина, это просто древний вампир, и он абсолютно иначе смотрит на мир, чем современные сродичи, но для старейшин это в некотором роде престиж держать его у себя, то есть держать под контролем такое древнее существо. Cool. And another question. I think it's the best question, but as for me, that question from our followers, Doriana. What inspires you to make the Chronicle of the Lair of the Hidden? Вопрос от Кирилла. Что вдохновило вас создать книжку Lair of the Hidden? Это книга по Инкню, я так понимаю. So Lair of the Hidden was a book that came out during the time of Thin Blood, when we saw the red star in the sky, and it was really a chance for a very intimate, very personal, intense, focused vampire chronicle for us to print one of those. Книжка вышла во времена, когда мы работали с периодом так называемой Time of Thin Blood, то есть время тонкой крови, когда шла речь о Красной Звезде, о приближающемся конце, и мы увидели возможность написать историю очень
тесного, очень близкого знакомства с этой темой. And so the idea there, much like I was talking about earlier about the characters who interact with many others, the fact that you have all of these vampires trapped within this castle effectively means that anything they do is going to affect all of the other vampires present. So there's a very intense sense of, you know, if you do something, all of these other vampires are going to react to it and maybe not necessarily be happy with it. То есть очень персональная, тесно завязанная на личные отношения хроника, где все эти персонажи запечатаны в замке, из которого они не могут никуда деться. И что бы ты ни сделал, другие на это среагируют, и можно увидеть последствия действий персонажей, как в том числе негативные последствия. And it's a setting too where it doesn't matter if you are a very young vampire or a very old vampire, whatever you are, anything that you do is going to create this sort of cascade of effects because you're all stuck together in this very intense environment. И это такой сеттинг, такое положение, в котором независимо от того, вы молодой персонаж или вы старый, опытный, мощный персонаж, вам не будет разницы, потому что вы и так завязаны во все эти события вместе с жителями этого замка. Манф, давай что-то от наших подписчиков, а то народ пишет, а мы все... Ну, кроме Дарианы, которой мы уже засчитали подписчики. Манф, тебя не слышно. Все равно не слышно. Проверка связи. О, теперь окей. Слышь, да, я отрубал микрофон, потому что как бы я писал в это время про сиськи Дариана, и не могу писать про них без выключенного микрофона. Понимаете, такие особенности. Да, некоторых мы засчитали и отправили в подписчики, да, Дариану, например. Ну, да, такие особенности. Но действительно, пора задавать вопросы, которые задают. Так как я сейчас не особо сильно мониторю, я буду мониторить их, и пролистывать сверху вниз. Итак, Justin, some questions from our followers. Are there moments in your life when you are sick and try to also tired for all this vampire stuff and don't want to work on the books, but you must do it. What do you do in such moments? Well, I try to keep a lot of different interests. You know, sometimes it does you good just to get up and walk away for a few minutes. But I try to play a lot of games, you know, not just necessarily role-playing games. So I take a lot of inspiration from a lot of different sources. So I never really feel like I'm being, you know, you have to work on this. You know, it's much more comfortable to, you know, kind of mix things up a little bit or take a break. Джастин говорит, я предпочитаю, я занимаюсь множеством разных вещей. Я играю часто в игры, не только в ролевые игры, но просто в разные игры. И у меня много разных занятий, много разных интересов. И я из всех их стараюсь черпать вдохновение и смешивать постоянно, пробовать что-то новенькое, чтобы не вообще избегать таких моментов, когда нужно работать над книгой или игрой, а не хочется. And so you can see too, like some of the other things I've worked on. I'm working on a game right now. Actually, let me grab some cards here. So the game I'm working on now is Vampire the Masquerade, but it's done in a kind of social deduction or party style game where there are secret, you know, you may be a Sabbat, you may be a Camarilla, and we're all trying to perform these intrigues that are in the game. And so it's kind of like the party game Werewolf that actually, or excuse me, Mafia that started in Russia, but it uses cards to change those into vampires. So it's a Prince Gambit. We had in our public some posts about it game and translator about it also.
Yeah, I showed it at the event in Germany last week, and it's kind of one of those games that you know you don't need a character sheet, you don't need a bunch of dice. It's about the Camarilla and the Sabbat intrigues. They're all stabbing each other in the back and trying to figure out who the secret agents are, who the secret Sabbat are. Let me please translate that, all of that. Значит, переводим этот огромный кусок. Например, Джастин сейчас работает над другой игрой. Это тоже «Вампиры Маскарад», но это формат игры как в мафию, как в расследование, как в как игра для вечеринки, где вам не нужен лист персонажа, а есть карты, есть какие-то интриги, у каждого есть какая-то тайна, это может быть какой-то представитель шабаша, это может быть представитель камрильи. Вот нам показывают какую-то карту для примера, где люди просто сидят, играют, интригуют за столом, используя карты и используя свои настоящие социальные умения. Да, я добавлю, что у нас в паблике даже был пост, и я даже видео с Джастином постила, где он рассказывает именно об этой игре. Так что, если кому интересно, ищите. And now, Justin, please tell and name top 5 games from Classic World of Darkness for you, personally for you. In order? For example, as for me, my top 5 games from Classic World of Darkness is Vampire the Masquerade, Werewolves Apocalypse, and Raise the Oblivion, кого назвать? Hunter the Conan and Mage the Awaken. And as for you? For me, my favorite has always been Vampire. I got back into gaming after not playing for a long time because my girlfriend had introduced me to this vampire role-playing game that's out there. I'm like, oh, I know what that is. I know how you do that sort of thing. So number 1 for me is definitely Vampire. Первым в списке, естественно, это игра Vampire. Более того, Джастин говорит, что долгое время был период, когда он долгое время не играл, а потом вернулся в игры, потому что его девушка играла в Vampire the Masquerade где-то. Number 2 for me is Mage. I just love the grand scale and wonder of it all. It seemed something that everything else could live inside the perspective of Mage. And there were people, the player characters there were literally fighting for reality to be able to kind of impose their will on it. And that was fascinating to me. Номер 2 это игра про магов. В первую очередь, потому что она имеет огромный масштаб, огромное чувство чуда и удивления, которое она вызывает. И потому что в мире мага и с точки зрения игры про магов, все остальные игры, все остальные линейки, все остальные сверхъестественные существа могут существовать там и объяснены с точки зрения магов, а также потому что в этой игре бывают ситуации, где персонажи ведут борьбу буквально за то, какая будет реальность в мире. То есть буквально вот прямо за мир, за реальность воюют. Number 3 for me was Wraith. I just love ghost stories. I love the intensity of the role playing that, yeah, exactly, that Wraith engenders in players. And also the world in which Wraith takes place. I love the idea of the Empire and the idea of forging souls, these things that used to be people now become tools or objects in the world. That's a very scary way to spend eternity. Номер 3 это игра Wraith, игра про призраков. Джастин говорит, я вообще люблю истории про привидений, но особенно в этом сеттинге мне очень понравилась идея империй, именно империи, которая там одна. Те ситуации, когда души людей умерших превращают в предметы и используют их просто вот как
как вещь, это очень своеобразный, интересный взгляд на мир. Number 4 for me, I think, would be Hunter. I like the idea of, you know, the rest of the world of darkness, these very powerful monsters out there, and the hunters have to, they don't have a huge amount of advantages, and their greatest strength is working together with others. So it really kind of brings home the idea of cooperation, of finding people with common interests, and using that to take back the night from these monsters. Номер 4 это Hunter, игра про охотников. В основном потому, что вот есть мир тьмы, в нем есть множество разнообразных сверхъестественных существ, а когда вы попадаете в положение охотника, когда вы сталкиваетесь с этими существами как с противниками, это очень явно и четко доносит весь ужас всех этих сверхъестественных существ, которые живут в этом мире тьмы. And number 5 for me is probably Changeling. And the idea there is that these stories that people have told for hundreds, for thousands of years, that draw upon the folklore of their world. And you can look in any culture in the world, around the world, and they have these stories of these others who are there right beside us. So being able to examine that sort of cultural history through being a living legend, that to me I think is beautiful. И номер 5 это Changeling, это игра про фей, про подменышев. В мире, в разных культурах, в разных частях мира есть множество разных сказок, разных легенд о каких-то сказочных существах, живших давным-давно. И Джастин говорит, очень клево получить возможность вот стать одной из этих древних легенд, этих сказочных фигур и просто вот быть ими. And other questions, our followers have some five of top televisator, and it's question: what clan in the Vampire the Masquerade you prefer the most? Вопрос, and why? Какой любимый клан? The Ventrue, they own everything, they always win, they're always the best looking, they've got the best clothes. It's the Ventrue. Oh no! У них самая лучшая одежда, они лучше всех выглядят, они всегда побеждают, у них есть все. Как-то так. Many of them are lost. They lose. Так, приз действительно уходит Ирине. Some kinds of comments in our chat room in the Twitch, and make the ring. I can hear my wife, who is in the next room, screaming from happiness because she is a fan of Venture. Good, good, well done. And as a question, it seems identically, but what is your least favorite clan? I don't know if I have a least favorite clan. That was one of the things that I actually really enjoyed about the revised era, was to be able to do all the clan books again and kind of look for something that I found interesting for all of them. Myself personally, I don't think I would ever want to play probably a Ravnos or a Malkavian, but I still think they are very interesting clans. They still have a lot to offer. There's just not something that appeals directly to me about Vampire. So for example, like, well, let's just start there. Thank you. Вопрос был, можно я переведу? Вопрос был о том, какой самый нелюбимый клан. И Джастин отвечает, что, скорее всего, нету такого клана, который бы Джастин не любил вообще. То есть, он очень любит работу, которую они делали с исправленным изданием, Revised Edition, где они сделали все кланбуки, все книги кланов издали заново, и в каждой искали, чем этот клан может быть интересен и приятен. Лично для него, скорее всего, не интересно
было бы играть Равнаса или Малкавиана, но это только потому, что он не имеет с ними чего-то общего, но он все равно считает их интересными и что в них другим людям есть во что поиграть в этих кланах. So, like for example, the Malkavians, even though I'm not interested in playing them, they have a very valuable element to them that comes from Gothic fiction. They show that kind of fear of madness or contamination, misperception, seeing the world differently from what it is. And the same for the Ravnos. In Gothic fiction, there's this kind of fear of the outsider or fear of the other. And both of those clans hit those ideas very strongly. But my interest being more in kind of the person-to-person politics, those clans are therefore less, they don't speak to me as much. But of course we keep them in the game because, we want something to offer to everyone for Vampire. Также чуть подробнее. Клан Малкавиан хорошо отражает средневековую идею боязни прокаженных, боязни, извините, умалишенных, боязни сумасшедших и боязни, что в Средневековье боялись, что сумасшествие передается, что им можно заразиться. И клан Малкавиан очень хорошо, очень сильно показывает эту идею. Также клан Равнас, он затрагивает идею боязни чужака, боязни человека, пришедшего извне. И в этом смысле, так как Джастин больше любит, больше интересуется играми про политику, которая делается между персонажами, лицом к лицу, персональную политику, то ему эти кланы не так интересно играть, но, конечно, их держат в игре, их включают в игру, чтобы другие люди все могли найти для себя что-то. Ира, может, я задам один из своих вопросов? Конечно. I will ask a question from myself. Вопрос будет о том, видел ли Джастин когда-либо успешный кроссовер, который работал? So Justin, a question from myself personally. I know that in revised edition, you moved away a little bit from crossover, but I was going to ask, have you ever seen crossover that actually worked successfully and was not fun and I mean it wasn't crazy, but was appropriate? То есть кроссовер, который был бы не глупый, не сумасшедший, а действительно работал и был адекватный. That's actually one of the things that the new White Wolf Publishing is really, really wanting to advance. They want they want a sense of one world of darkness. So the vampires and the mages and the werewolves, etc., everything is in it, and everything in it can interact well with one another. Джастин говорит, это как раз идея, которую начинают продвигать новое руководство, новые белые волки. Идея об едином мире тьмы, в котором и вампиры, и оборотни, и маги, и другие все могут существовать вместе и взаимодействовать друг с другом. And so the crossovers that I have usually seen work best, especially around the table, are ones that take a little bit of, like say in Vampire, you've got some Tremere vampires, so their theme is kind of magical. That makes sense for, some mages to intrude. So like when you're working very closely with themes that are similar to some of the other games, I think those games work really well with crossover. То есть, например, хорошо работает в настольной игре, если вы играете по вампирам и вы играете тримеров, то можно добавить элементы из другой игры, например, добавить магов, потому что у тримеров тематическая тема их клана, она довольно магическая, и поэтому логично, что могут вмешаться маги из соответствующей игры. И вообще, в целом, важна тема, важно то, о чем игра. Если эта тема затронута несколькими разными линейками, несколькими разными играми,
то тогда это хорошо работает. And there's also a lot of opportunity for that personal horror of the World of Darkness in crossover too. So not only if you're the only mage in a game of vampires, you're very alone among those vampires. So Mage is already a game about being by yourself among the crowd, and now here's these people you're supposed to find something in common with, and you're alone among them too. There's a lot of room for very personal introspection and personal tragedy. Very it's a storytelling game of personal horror, and these themes can go right back into it using crossover. И очень хорошо кроссовер может передать идею персонального ужаса, когда, опять же, к примеру, вы играете единственного мага, окруженного кучей вампиров, то есть и так в игре Mage the Ascension маги, они одинокие, они отличные от людей, они оторваны от общества, а если поставить их в общество сильных кровожадных вампиров, то они будут чувствовать себя очень уязвимыми и очень одинокими. И кроссовер в таком смысле позволяет играть на страхе очень хорошо. Кирилл, Наталья, можно я задам еще один уточняющий сюда и еще один следующий? Ну да, конечно. Конечно, Некит. Ну, в смысле, мы ж тебя не неволим здесь и не держим в клетке, как прирученного переводчика. Ну, блин, я не знаю. Ta-ta. Justin, so a follow-up question to this. Have you, I mean, I've personally seen this done with NPCs. So when we have a party from one game line, like a party of vampires, and they meet NPC werewolves, this is scary for them. But have you seen actual players from different game lines play together and not have conflicting emotions, conflicting uneven playing field, unbalanced play? Did they play happy? And I will translate this for the viewers while you're thinking. Вопрос мой... Переводи. Да, мой вопрос вдогонку к предыдущему. То есть лично я видел кроссовер, который работает с неигровыми персонажами, с NPC, когда, например, играет партия вампиров, и тут они встречают NPC-оборотней, и это страшно обычно для игроков-вампиров. Но я спрашиваю, встречал ли Джастин игру, в которой активные игроки были из разных игровых сеттингов, из разных игровых линеек, и получалось ли у них играть без нарушения баланса, без перетягивания одеяла, чувствовали ли они себя, могли ли они сыграть с удовольствием в это? When Mark first conceived, come here. There we go. All right, say hello. So cute. When Mark first conceived of the game, he definitely thought that all of these different monsters would be coming together at the same time and interacting with one another. But then as the games grew into their own lines, each of the themes was focused very, very differently. So, for example, Vampire's theme is very much focused on personal horror, while at the same time, Mage is literally about the war for reality. So there are some basic themes that are sometimes tough to I guess, reconcile between the games. Значит, когда Марк Райнхаген you're talking about? Yes. Да, когда Марк Райнхаген задумывал «Мир тьмы», он явно предполагал, что разные монстры из разных линий игровых будут взаимодействовать и сталкиваться вместе. О. У нас коты в паблике. Но когда каждая из этих игр получила свою книгу правил, много внимания было уделено углублению темы, и каждая игра получила, пошла в свою сторону немножко. И поэтому у каждой игры есть такая основная тема, как у вампиров это персональный ужас, как у магов это не персональная, а вполне себе глобальная война за реальность, которую действительно тяжело иногда сопоставить. Please continue.
And so I think some of the interesting parts of playing the World of Darkness games actually come from having those themes be so different, be at such different levels. Like we were just talking about, there is something personal, something very lonely about coming into another group of people who are outside society and having to make your way among them. So I think the best crossover games don't actually dwell on a lot of the powers and abilities of those characters. Instead, they focus on a lot of the responsibilities and drawbacks of those characters. So, like, if I'm the only vampire in a group of werewolves, A, you know, they're not going to trust me in the first place, and B, I'm going to have some dependencies. You know, I need blood while the rest of them don't. So, you know, again, drawing those character charts, those relationships. Now, how do I relate with these other players? So you can get, yes, some very intense role-playing come out of it. Значит, суть, получается, мира тьмы отчасти именно в этой разнице, в том, насколько разные точки зрения, насколько разные темы у этих разных существ. И поэтому, возможно, играть в кроссовер нужно не сравнивая возможности и чек-листы, а играя с возможностями и ограничениями, и ответственностью, и зависимостью разных персонажей к разным вещам. Например, если вы единственный вампир в пачке оборотней, то, во-первых, вам не будут доверять просто вообще сначала, пока вы как-то не докажете свою надежность. Во-вторых, вы зависите от крови, а остальная партия не зависит. И то есть как с этим выживать в этой группе. И снова возвращаясь к взаимосвязям персонажей, к взаимоотношению персонажей, к тем самым диаграммкам, которые нарисованы в некоторых книгах по городам, о том, как вот такой необычный персонаж строит отношения в чужой для него среде. И из этого можно получить огромный интересный опыт ролевой игры, по-настоящему ролевой игры. Но Джастин, похоже, не ответил на мой вопрос. Видел ли он конкретные примеры? So, Justin, have you ever seen a specific example when people played this like that? Yes. Well, I'll give you two examples. There was a game that I just did earlier this year. It was for an event called Saturday Night Special, and it was there were a bunch of different tabletop games happening, and the theme for all of them was crime. Джастин сейчас приведет два примера. Первый пример – это игра, которую он недавно провел на мероприятии, где собирались игроки и играли в настольные игры. Мероприятие называлось Saturday Night Special. И у всех этих игр была одна и та же тема. Они все были сфокусированы на теме преступности. And the game I ran there was all of the players had just performed a heist. They had performed a robbery, and they were supposed to be splitting up the money. But the money had all disappeared, and they didn't know who took it. And among the group, there was only one vampire, but no one else knew who it was. So it was largely a mortals game, but then there was a secret supernatural character among them. И конкретно сюжет его игры был о том, что персонажи якобы только что совершили ограбление и собрались для того, чтобы делить награбленное, но деньги куда-то пропали. И суть игры была в том, что почти все персонажи были смертными, обычными людьми, но один из них был вампир, но никто не знал, кто это. И это дало интересную игру. And so for that game, the idea was not about find who the vampire is, but it was about find who stole the money from us. It was about trust among the characters. And then when the players find out that this one character is a vampire, that automatically leads them not to trust him because he's already hidden that personal secret from them. И
главная идея этой игры была не о том, как вычислить, кто из вас вампир, а как вычислить, кто на самом деле стырил деньги. И, естественно, интересный момент, когда вскрывается, что один из людей на самом деле вампир, это, естественно, вызывает к нему подозрения, потому что он уже скрыл такой большой и страшный секрет от них, то как же ему теперь доверять? And then separately, as another game, while I was working on the Anarchs book, I was running a very short Anarchs chronicle in which a character who was a werewolf was drawn to the coterie of Anarchs that the players were playing. И другой пример — это игра про анархов. Внезапно игра, в которой персонаж-оборотень присоединился к группе вампиров-анархов. And in this situation, the werewolf who had kind of befriended this group of anarchs was very similar in theme to the anarchs. This was a werewolf who didn't trust the elders of his sept. This was a werewolf who felt like he just didn't belong to this tribal structure that the vampire or that the werewolves had. And so he actually found a really close kinship with these vampires who also felt kind of on the outside of their own. И почему это сработало? Это у этого оборотня подход и тема его персонажа были очень близки к теме и к персонажам монархов. В том смысле, что он не доверял старейшинам своих племени, он не доверял, он чувствовал себя чужим в культуре, в племенной культуре оборотней, и поэтому он нашел много общего и как бы практически подружился с этой группой анархов, которые точно так же не доверяют своим, и точно так же, ну, в общем, они нашли друг друга как братья по духу. And so again, in this situation, it was less about the powers that each of them had, and it was more about the nature of their relationship with what they were that became so critical to the storytelling. It was a very personal outcomes, and it was, you know, it wasn't just the usual vampire versus werewolf. It was, can this werewolf actually become an anarch? Are his sympathies the same as these of the vampires? И опять же, фокус игры был не о мерении с суперсилами, а об отношениях в этой группе между персонажами. И игра получилась очень личная, очень персональная, очень трогательная. И вопрос был не о том, это не было стандартное противостояние вампиров против оборотней, это было по-настоящему вопрос о том, может ли такой чужак, как оборотень, стать анархом, действительно ли он испытывает те же потребности, те же душевные порывы, которые испытывают анархи, которые ищут свободу. I had originally put that werewolf in the Anarchs game as an antagonist. I thought the Anarchs would just want to go, you know, pick a fight with them and you know, prove their worth, the kind of rite of passage, as it were. But then when the players instead wanted to understand why the werewolf was there, I wasn't ready for it. But you know, when they showed that was what they wanted to do, I mean, that was a better solution. You know, we just kind of ran with that. Yeah, but was he an NPC or was he a player, the werewolf? The werewolf was originally an NPC, and then in the second and third session, I brought in a new player to actually play him. Значит, и изначально Джастин туда, в эту группу, подсунул этого оборотня как скрытую угрозу, как противника, и ожидал, что игроки с ним, ну, выйдут с ним на конфронтацию и решат победить его, но когда они искренне начали спрашивать его о его мотивах и что он здесь делает, то тогда Джастин поменял подход и и позволил им соединиться и познакомиться, и тогда на вторую, третью игру он пригласил нового игрока, который стал играть этого оборотня, и они стали играть вместе. И я, наверное, еще один вопрос задам тогда. So, thank you. And the last question from myself personally is that you've touched on the new
White Wolf management, those new people who will be running the World of Darkness. I understand that you've already met them personally on an event in Germany. What can you tell us about them? What do you think is the future with them specifically for us, the fans of the World of Darkness? And I'll translate the question. Мой вопрос о том, что появилось новое руководство у компании White Wolf, белые волки, и Джастин лично уже общался с этими людьми на мероприятии в Германии недавно, и я спрашиваю, какие его впечатления от этих людей, и как он думает, каково будущее готовят эти люди для нас, как фанатов Мира Тьмы. The thing that struck me as very telling about what they wanted to do next was the first thing they did once they had made the purchase of White Wolf was they immediately worked with one of the translators to set up a place where they could meet with the players, they could meet with the community, they could talk firsthand with the people who were going to be playing the games. Первое, что впечатлило меня, когда я познакомился и услышал об этих людях, это то, что первое же дело, которое они сделали после того, как Парадокс приобрел все права на продукцию Белых Волков, это новое руководство организовало переводчика и моментально начало организовывать встречи с игроками, с фанатами, и начинать говорить с теми людьми, которые будут играть в их игры. And these are people who have a very close and intense personal relationship with the World of Darkness. If you watch the presentation that Martin gave there at Tenebra Noctis, he shows very much how the World of Darkness has been a part of his life, and now he gets a chance to kind of share that with new players. So the fact that there are people who love the game who are now in control of it, as opposed to people who saw a great business opportunity. I'm sure White Wolf wants to make money. Of course, that's how a business stays in business. But here are people who their first love is for this game, and they're wanting to share that with new people. Если вы посмотрите на видео презентации, которые Мартин и, в общем, новое руководство Белых Волков представила на мероприятии Tenebra Noctis в Германии, можно увидеть и услышать, как главный рассказчик, главный человек по креативной части в новых Белых Волках, рассказывает, что он всю жизнь связан с ВТМом, он вырос на ВТМе, и теперь любовь к этой игре во многом определила его жизнь, его стиль, его взгляды, и теперь он, став во главе Беловолков, имеет возможность поделиться этим с другими фанатами. И с точки зрения Джастина очень хорошо, что не просто какие-то бизнесмены выкупили интеллектуальную собственность, чтобы на ней заработать деньги, а в первую очередь люди, которые фанаты, которые игроки, которые любят и имеют очень глубокое персональное взаимоотношение с Миром Тьмы, возглавляют теперь его и хотят этим поделиться с игроками. И, конечно, они хотят заработать денег по дороге, но в первую очередь они работают от любви к Миру Тьмы. It's a very exciting time. I'm really looking forward to what they do next with it. Last week, while I was there at the event, I don't remember feeling like that for 10 or 15 years. They really brought back a sense of excitement, a sense of something new is happening here. It was very invigorating. Джастин говорит, это приближаются интересные времена. Когда я был там с ними, лично общался несколько недель назад, это вернуло ощущение, которое я очень давно не испытывал. Ощущение excitement, как это перевести? Возбуждение, восхищение, интерес. Да, вот Джастин показывает. Которого он давно не испытывал по поводу вообще чего бы то ни было.
То есть будет интересно, говорит он. Это все вопросы от меня пока что. Так что, я думаю, можно обратиться к чатику. And for a little bit of latest jokes, finally the Italy I can relate Pussy on camera. And now our questions. What's your favorite concept of character for your games? No. It's latest questions. Which moment in your game experience was the most exciting for you, and why? And it was separately taken chronicle or cycle of chronicles? I think actually there was a moment where I was in Ireland, not this past year, but the year before, and it was at a convention, and so I was having a bunch of players who I had never played with before. I didn't know what to expect. Значит, вопрос от Кирилла был о том, какой был самый захватывающий, интересный момент игры для Джастина. Джастин отвечает, что в прошлом году он был в Ирландии на конвенции, где он играл с игроками, которых он не знал и не знал, чего от них ожидать. And I didn't know if these were going to be players who were more interested in a kind of action game, or they were going to be interested in a more, focus on the horror game. So I gave them characters, and they took the characters, they jumped right in, and they had a very, very intense session. So there was a lot of questions of betrayal. Each of them was a guest at this party. And they were all trying to get this antediluvian, this proposed antediluvian, to take back home. Он не знал, чего ждать от этих игроков, он не знал, предпочитают ли они экшен, боевку, или они предпочитают еще что-то. И он просто раздал им персонажей и посмотрел, куда это все зайдет. И игроки очень, как бы сказать, с охотой взялись за игру, они просто погрузились, они очень активно играли, они пытались выяснить что-то, выяснить какую-то скрытую информацию. Они по сюжету они были гостями, приглашенными на какую-то вечеринку, и у каждого из них была цель найти, судя по всему, какого-то антиделювиана и тайно увести его с собой. And the players actually cut a deal with one another. And for me, it was great that I only needed to give them a little bit of prompting. I only had to give them some details and, set the scene for them. And their interactions with each other, that was really what made the game. I didn't have to constantly throw new challenges at them. What they instead did was explore the characters' relationships with one another. And it really got scary. I really felt like here's these ancient creatures, these monstrous vampires. Should I work with this other player? Should I not work with him? And eventually they cut some of each other. Some of the players were cut out of the deal. Some of the players were eventually probably going to betray one another. But the excitement of what they were doing with each other is better than anything I could have given them. И игроки очень активно взаимодействовали друг с другом. Они строили друг с другом отношения, они пытались договориться, и в конце концов Джастин в некотором роде даже опасался, стоит ли, то есть как с ними работать, потому что они играли мощных старых вампиров, но каждый из них испытывал подозрения, каждый из них испытывал тоже страх за свою жизнь, потому что вокруг другие старые мощные персонажи. И Джастин говорит, что ему практически не пришлось вести игру, практически не пришлось бросать на них какой-то сюжет, какие-то испытания. Они настолько вгрызлись в ситуацию, что играли друг с другом, и он только чуть-чуть подталкивал их. И в конце концов игроки договорились, они устроили сделку, из которой нескольких персонажей, которые меньше всего им нравились, они исключили, но вот часть из них договорились между собой и, можно сказать, таким образом выиграли.
So all I had to do was give them something to argue about. They did all the work. They created all the personal horror. То есть Джастин говорит, что они фактически сделали игру сами, они фактически создали друг другу персональный ужас. It's interesting, but we have another. Its question was so tricky, and it's from our followers. What books you regard as the biggest mistakes and why? And have you such books? Вопрос о том, какие Джастин считает самые, какие книги он считает ошибками в своей жизни и почему. I don't know that I have any books that I worked on that I thought were mistakes. There were books that were not as well received by the community as others. Джастин говорит, наверное, нету книг, которые я бы считал ошибками, как бы я сам лично считал их ошибками, но очевидно есть книги, которые были значительно хуже приняты общественностью, игровым сообществом, чем другие. But for example, the original guide to the Anarchs that I did made the Anarchs seem a little more petulant. They seemed like a little more children that the Camarilla allowed to be there. But then when we redid the most recent Anarchs book, we really let the Anarchs come into their own. We really let them kind of stand out and achieve some success. So I think what I had done in the past was not the right tone for them. And so the new Anarch book kind of corrected that tone. Например, книга про анархов. Изначальное руководство по анархам, старое, написанное Джастином, создало впечатление, что анархия это просто вот мелочные дети, которым Камарилья позволяет существовать на своей территории, как старые взрослые так снисходительно относятся к детям. И когда сейчас они переиздавали новую книгу про анархов, они позволили, ну, они как бы вывели их на передний план, позволили им достигнуть каких-то больших достижений, сделать большие заявления и таким образом выбрать чуть более подходящий тон для того, чтобы представить их, чем он выбрал в прошлом. That's all. And another question, it's a question about the fractions. About the Sabbat. What's your opinion on the playable functions and this faction? I really like the Sabbat as an idea. I remember playing Vampire very early on and reading, and the phrase that still sticks with me is it says that they were a medieval death cult. Вопрос был про играбельность шабаша, я так понимаю. Джастин начинает отвечать, что он вообще очень нравится шабаш как идея. И когда он впервые начинал еще играть в ВТМ, он читал книги и читал правила, и вспомнил, до сих пор запомнилась и вот осталась в голове фраза о том, что шабаш это изначально средневековый культ крови. And I thought that was a fascinating way to look at vampires. You know, here's a sect of vampires that's motivated by faith, by fanaticism, by violence. They see the fire as this sort of redemptive weapon. Прошу прощения, это средневековый культ смерти, он сказал. И очень интересно посмотреть на такую группу вампиров, на секту, которая живет на вере, фанатизме, насильстве и вообще считает огонь своим символом. And they are unafraid to be vampires, as opposed to, you know, the Camarilla, which enacts the masquerade. They want to hide among humanity. The fact that the Sabbat just doesn't care, or, you know, the fact that the Sabbat wants to be something entirely different. I think that's a great way to, you know, A, have an antagonist, and B, have an entirely different play experience if you're looking for something different from that core humanity story of classic vampire.
И идея того, что шабаш с удовольствием живет, проживает жизнь вампиров, не пытаясь прятаться. То есть они открыто наслаждаются вампиризмом, в отличие от Камарилии, которая пытается устанавливать маскарад и ведет себя во многом как люди. Шабаш — это как секта, которая не боится показать, кто они на самом деле. И в этом смысле это с двух сторон очень интересно. Во-первых, это, естественно, интересные противники, антагонисты для вашей игры. А с другой стороны, это очень отличный игровой опыт для тех, кто хочет попробовать что-то другого, кто уже и почерпнуть глубже тему человечности, которой, собственно, одна из центральных тем классической игры про вампиров. And I like that the Sabbat and the Camarilla are two different sides of the same coin. Neither one of them is the good guys. They're both, vampires. They both drink blood to survive. So it's just a question of what sort of themes do you want to look at when you're playing your game? Do you want, more refined political stories? Do you want more stories of faith and fire and fanaticism? So I think the Sabbat works great for that. И особенно интересно, что это и Камарилья, и Шабаш — это, по сути, две стороны одной той самой медали. Ни те, ни другие не являются, так называемыми, хорошими ребятами. И те, и другие — это кровососущие монстры, которые... монстры. Но вопрос получается не в том, кто из них хорошие, а кто плохие парни. Вопрос в том, на чем вы хотите сфокусировать игру, какие темы вы хотите раскрыть. Вам больше нравится тайная политика или вам больше нравится фанатическая вера и огонь? Сейчас Наталька просит спросить что-нибудь веселое, но делать я этого не буду. Сейчас я спрошу то, что мне действительно интересно. Потому что я вредный, потому что мне нравится задавать интересные лично мне вопросы, конечно. И, наверное, они будут полезны для подписчиков. And Justin, how about the path? Which of them you prefer? Humanity or the path of the self-focus, or the path of the night, or the evil revelations? Which of them you prefer most, and you think the most interesting of them? Me, I am most interested in humanity. I think just because it's the one I relate to the most. But one of the things that I like about the Sabbat paths is that they use the same game mechanic. So they still show a kind of progression, or I guess degression, when a vampire starts performing things that are considered sinful in terms of that morality. So for me, humanity, but I like that they all use a similar system. Вопрос был про пути просветления и какой из них Джастину ближе всего и интереснее всего. Джастин отвечает, что мне, конечно, больше ближе всего человечность, просто потому что она мне близка, я с ней как-то связан. Но вообще интересна эта механика, интересно наличие этих путей просветления, и интересно то, что они все используют одни и те самые правила, как персонажи прогрессируют или скорее регрессируют все ниже и ниже, и падают все глубже, когда они нарушают какие-то вещи, когда они совершают вещи, которые в рамках этой моральности они сами для себя выбрали считать порочными. То есть для него лично человечность, но он считает это очень интересной механикой. And another questions. Vampire the Masquerade. It's a game of personal horror. It's cool, but every people have funny moments from the games. Tell about one of them. Most funny moment of your game. A game of personal horror. In fact, at the Tenebrae Noctis game, I was playing a ghoul, and I had to do whatever my Shamisi master had told me. And one of the things he told me to do was
always defer to the vampires. You're not a vampire. You have to do whatever a vampire tells you. You have to be subservient to them. Вопрос от Кирилла был о том, что, конечно, «Мир тьмы» очень мрачный и о персональном, это игра о персональном ужасе, но был ли какой-то смешной момент, которым Джастин может поделиться? Джастин отвечает, что вот буквально недавно на игре, когда они играли на мероприятии Tenebra Noctus, и Джастин играл Гуля, которому его повелитель Цимиш, Цимиси, в общем, вы поняли, о чем я, которому его повелитель вещал, что ты не вампир, ты слуга, и ты должен делать все, что тебе скажет любой другой вампир, потому что ты ниже их. And so that night, at one point, I had to get on my hands and knees so that another player could put his elbow on top of me and hold himself up. И в какой-то момент в этой игре один из вампиров приказал ему встать на четвереньки, чтобы использовать его как подлокотник, чтобы опираться на него и удобно сидеть. It was not my proudest moment. Это не один из моментов в моей жизни, которым я горжусь. It was a terrible moment, for my opinion. And other question. You broke our sheriff. As a question, our chat room. What can we say? Question from other games, non-classic, World of Darkness, Changeling the Lost. Do you like it? I do. I like Changeling. I wrote the introductory story to Changeling the Lost, and one of the things that I liked about Lost in particular is that it went above and beyond the archetypes that were there in Dreaming. Changeling the Dreaming was very focused on its specific mythology, and Changeling the Lost kind of opened that up into a greater kind of world picture. Вопрос от Кирилла был о том, любит ли Джастин Ахилли игру Changeling the Lost. И Джастин отвечает, что да, ему очень нравится эта игра. В основном потому, что старый классический Changeling the Dreaming, он был очень узко сфокусирован на очень конкретной одной мифологии. А Changeling the Lost открыл возможность играть очень много разных мировых мифологий. Ну давайте тогда, и я уже тоже вопрос тут уже и в чатике было. Justin, what is your... Ты, может, спроси, а я переведу. Окей. Да я могу и на английском. What is your favorite by night book? I think my favorite one to work on was probably New York by Night. Okay, good. Glad to see that received well. But I think probably my favorite all time is the second edition of Chicago by Night. Значит, вопрос был о том, какая самая любимая книга по «Город в ночи», которую Джастин, для Джастина. Джастин отвечает, что одна из книг, над которой ему было очень приятно и интересно работать, это «Нью-Йорк в ночи», но самое любимое это второе издание «Чикаго в ночи». Почему? The reason I liked Chicago so much was that it was it very much set up a picture of here's the city, and then it let the players go do whatever they wanted in it. And that's really what I tried to do with New York. I tried to give a little bit of this is happening here, this is happening here, this is happening here, and the players can do whatever they want. I mean that original Chicago by Night idea was just such a beautiful example
Vampire was such a very different game in terms of other role-playing games, and a lot of people just didn't know what to do with it. So it was a great example of these vampires are doing these things, and now your vampires can go do whatever with them. Причина, почему ему так нравится Чикаго, это то, что можно, ну, они постарались заложить в книге много возможностей для игроков заниматься чем угодно. То есть они показали, что вот есть уже существующий вампир, они занимаются тем и этим, вот в городе есть такое, есть всякое, а вот вы теперь пришли, делайте то, что вы хотите в любом из этих вариантов. И это то, что они, то, что Джастин пытался делать в других книгах, в том числе в Нью-Йорке, а также причина для этого еще в том, что ВТМ был настолько радикально отличался, особенно в ранние годы, от других ролевок, которые существовали, что они хотели таким образом подать пример о том, как и во что можно вообще играть в ВТМ. А можно я тут спрошу про Чикаго? Ну, конечно, конечно. I want to ask a question, follow-up question about Chicago. You said that you set the stage, and it's free, and you let the players choose what they want to do in Chicago. But the question is, isn't it limited by the fact there are two Methuselahs, two almost antediluvian, well, no, two 2,000-year-old vampires down there, and basically everything comes down to their confrontation, and it strips away all the freedom and all the focus from the players, draws all the attention to them. Don't you think so? I don't think it has to. I think it can, certainly. But what we're talking about here is the idea of, as you mentioned, autonomy. The ability to do what you want, but really these other people are kind of steering you. So if the storyteller chooses to lead everything back to those sleeping Methuselahs, of course, that's a risk there. But the idea, too, that once the players learn that they are potentially being manipulated by these Methuselahs, how do they get their freedom back? Do they choose to act against these Methuselahs? Do they choose to ignore them? Do they choose to work with the Methuselahs? And, you know, eventually, are they wanting to stab the Methuselahs in the back? Are they wanting to set out on their own? Yes, there are these two big, very, very powerful antagonists there, but the players don't necessarily have to run directly against them. Значит, мой вопрос был о том, что вот Джастин говорит, что Чикаго, они старались построить так, чтобы это была как бы площадка, на которой все могли играть в то, во что им нравится, но я знаю, что в книге Chicago by Night описано два Мафусаила, два 2000-летних сородича, огромные мощи, которые там, вокруг которых, которые в конфликте друг с другом, и вокруг которых, и вопрос был о том, не перетягивает ли это внимание, не оттягивает это внимание от игроков, и не лишает ли это игроков свободы играть во что они хотят, если вот тут есть две такие мощные фигуры, вокруг которых все, по сути, должно крутиться. Джастин отвечает так. Это может стать фокусом игры, и это может перетянуть на себя все внимание, но не обязательно. То есть рассказчик может выбрать, хочет ли он свести все сюжеты в итоге к борьбе этих двух могущественных сил, или нет, или это как-то затрагивает игроков косвенно так или иначе, но в основном игра игроков о другом. И еще есть вторая сторона этой медали, это то, что если игроки ввязываются или попадают, замешаны в этот конфликт, и они начинают догадываться или узнают об этих двух фигурах, и начинают догадываться, что ими манипулируют, то это дает шанс игрокам задуматься, а что они хотят с этим сделать, и хотят ли они, и как они хотят заполучить обратно свою свободу и выйти из этих махинаций. Они хотят помочь одной из сторон, или они хотят саботировать обе, или они хотят бежать из города, или они хотят попытаться организовать какую-то независимую тусовку. В общем, это дает обратно шанс сделать выбор обратно в руки игроков. Did you see the movie Aliens? Видели ли вы фильм «Чужие»?
Чужие 2 имеется в виду. Yes, of course. In the movie Aliens, the aliens never even show up until the second half of the movie, right? So the whole first half of the movie is setting up the tension. It's showing you the world. It's showing you what the monsters have done, and you don't even see the aliens until the last half of the movie. So Chicago by Night can work that way too. If the Methuselahs are being, wise and clever, you don't even know they're there. You don't know they're pulling the strings. На примере чужих, сами чужие не появляются в кадре в первой половине фильма вообще, они появляются только потом. А в первой половине показано последствия их действий, напряжение, рассказывается про мир, про отношения персонажей, и только потом они появляется главный противник. И игра с, например, Метузелами, Мафусаилами тоже может происходить именно так, когда, если это действительно древние сродичи, если они действительно умные и хитрые, то вы не должны догадываться, что они там есть, что вас дергают за ниточки сначала. И только со временем, по ходу игры, вы можете раскрыть правду о том, кто вами манипулирует, и решать, что с этим делать. Thank you. Спасибо, у меня все, пока. And another side question, it's off topic, all off topic. While the nature did not kill me and our time has not ended. Changing in the Lost, what course you prefer? I don't know that I would pledge an allegiance to a court. That's typically, when I play vampire, I like to belong to the Camarilla. I like there to be a structure. I like everything to be in its place. But when I'm playing the other games, almost every other game, I tend to run on my own. I don't care about the Guru Nation. I don't care about the Seelie or the Unseelie. I don't care about what season it is. I care about me, right? It's a storytelling game of personal horror. And so I find that there's the most utility, except in Vampire, for when I express my own, when I have become the monster in question, what does that mean, first and foremost? So, I'm not necessarily aligned with any one particular court or season. Or tradition or tribe. In almost all of them, I kind of want to make my own way, except in Vampire, where I want to belong to the core structure. Вопрос Кирилла был про Changing the Lost, про то, какой любимый двор у Джастина. Джастин отвечает, что обычно, когда я играю именно в вампиров, я предпочитаю принадлежать к Камарилье, потому что я люблю структуру, я люблю какой-то порядок, подчинение и так далее. Когда я играю в другие линейки Мира Тьмы, мне не интересно, я не приношу клятву верности никакой традиции, никакому двору, ни благому, ни неблагому. Меня не интересует нация Гару. Мне интересно, что если я играю персонажа, который стал монстром, что это означает в первую очередь. Лично для него, для его жизни, для его интересов. А большая политика это... то есть он больше находит интереса в игре достижения своих личных целей и переживания персонального ужаса и персональных эмоций. If you made me pick, winter. Если бы меня заставили... Джастин говорит, если бы меня заставили выбирать, то это было бы зимний двор. Все, ман, хватит феечек, давайте к вампирам. Natalie says that it's enough of fairies, let's get back to vampires. Yes, we are a community of vampires the masquerade, that's why all questions must be about vampires. And now, but we have such problem. Our time is ending. Last question. You can stay. Last questions, and we advise our chat to get it.
Ребят, мы предлагаем позадавать последний какой-нибудь вопрос, какой-нибудь совершенно интересный. Если что-нибудь будет такого клевого, и что вы прямо сейчас напишете, то, ну блин, давайте мы сейчас зададим его, и Джастин ответит. Потом будем прощаться и беседовать в приватных чатиках, как самое интересное. Итак, ну что, никто ничего не хочет тут пишет. Justin, we're waiting for the chat to come up with the most interesting question they have. This will probably be the last question that we stream for the public, and so just allow us to wait for a few minutes to see what the chat will come up with. Sure. But our chat questions for you, and this question is real question. It took it to you. I think it. Maybe you have questions for us. I do, actually. I do. When the community there in Russia plays, do you play like... I always think of an RPG as like a couple people sitting around the table, but I get the impression that there are more live-action game styles happening in Russia? We are not from Russia. Me and Nikita are from Ukraine, and Manfred is from Belarus. Belarus. Republic of Belarus. I say Russia. I mean, I'm thinking it like Russian-speaking community. Russian-speaking community. Mm. Yes, yes. I mean, Mark came to visit from Georgia, and you know, I just all of Eastern Europe is, you know, I think of it as a Russian-speaking environment, you know, which is probably incorrect on my part. But I mean, is the community there focused on like local tabletop games in the house, or is it focused more on like larger games out in public areas? Кто ответит? Ты переведи. Ага, значит, вопрос от Джастина такой. Больше ли мы играем в настольные игры, или больше мы играем в живые игры, костюмированные? Кто отвечает? Nikita is the main master storyteller from Lviv by Night, the main LARP from our city, which is from 207. Давайте так, я отвечу за нас, а Кирилл, ты ответишь потом, как у вас. Хорошо? Okay, so Justin, two people will answer. I will answer about how it's done in our side, in our country, in our city, and Kirill will answer about Belarus. So in Western Ukraine and in Ukraine in general, we have definitely groups of people who play on the table. And for example, here in our city, in Lviv, we started with playing tabletop, but quickly we saw that it could be done live action. It could be done in costumes and in beautiful places or in scary places. And there is definitely a large group of people who have never played tabletop, but played live action. And though most core fans have tried tabletop, I think, I may be wrong, but I think that the live action games, especially when we call it a city by night, like Kiev by night or Lviv by night, they touch upon many more players than the tabletop does. Я ответил, что, конечно, у нас есть группы игроков, которые играют за столом, в настольный стандартный ВТМ, но мы начинали, например, во Львове с настольной игры, и только потом узнали, что можно играть костюмированно, можно играть вживую в каких-то красивых местах или в страшных местах. Но мое только впечатление, я могу ошибаться, но мое впечатление, что хотя основные яркие фанаты игры, они все так или иначе играют в настольную версию, количественно живые игры, особенно городские живые игры, касаются намного большего количества игроков. Таков мой ответ. Кирилл? As for me, I don't make a difference between these types of games, because I play quite equally.
in the live action games and in the tabletop games. But if the what it would tell about the World of Darkness, I prefer the tabletop games. But no, just example. Today I returned from the live action games and I take in the Skype funny photo from the. It was a game from France, 18th century France, and it's just look like. So to that end, like I've seen Natalie's cosplay photos as well, and here like dressing up is obviously part of the appeal of the hobby there, or of the game itself. Do you find that that is a big part of the community? Is there a lot of effort spent on costuming, or is it more focused on like the gameplay itself, or are they equal? Again, we'll probably answer. Two of us will answer separately. Here, I think, again, I may be wrong. It's only my subjective impression, but I think that we definitely try to get both the gameplay, the politics, the personal communication and relationships between players and characters, and costuming, and also setting the scene, setting the place, because they all come together for an experience. Я отвечал, что Ты вопрос переведи еще. Да, Джастин спросил о том, много ли для нас значит костюмирование, больше ли мы тратим времени на образы, костюм, чем или нас больше цепляет образ, или нас больше цепляет сама игра, сам процесс игры. Я отвечаю, что, вот, по крайней мере, у нас действительно есть и то, и другое, и много внимания, много интереса вызывает и сам процесс игры, и общение между игроками, то есть персонажами, и выбор костюма, и выбор места, то есть сцены, где это все происходит. Манфред, размють микрофон. I mute the microphone. As for our role playing, in the history games, we see complete reconstructions of the costumes, even for materials production, and often we do it own, but it's tradition. We all really valuable in the game. We think it's costume, role playing, social, all. But some tradition, as from costumes, it must be in our countries. Ответишь по-русски еще? Для зрителей? Ну, в смысле, окей, я просто говорил, что на самом деле мы, ну, что касается вот в моей стране, то есть я просто Джастину скинул фотку, там с игры, как бы, я, конечно, прикалываюсь как дебил, вот, но не всегда, то есть в плане того, что мы производим костюмы полной реконструкции из материалов соответствующих эпохи, и часто делаем это даже самостоятельно, но это традиция. На самом деле мы ценим все, то есть ценим и как бы и ролевую составляющую, и костюмную, все. Ну, то есть, как бы, ребят, нельзя играть только в костюмы, нельзя играть только в социалку. Потому что, ну, одно без другого как-то не третье. Вот, и смотрится не очень. Кстати, спросите его, как у них, и куда он ездил, в каких странах, как играли. Отлично. Justin, we have a question for you. The same question back to you. How do you prefer to play, and how is there more accent, more effort on the costume or on the gameplay or in the communication in US and also in other countries that you've visited and you've seen people play? For me personally, I almost never do any costuming work. And I think it's because my background does come from tabletop role-playing, where all of the details are largely carried by the imagination. But what I have seen, especially at the big events, things like LA by Night and the Grand Masquerade in New Orleans, is that the costumes are huge, and the players spare no expense in putting together these really beautiful costumes.
Лично Джастин говорит, что я предпочитаю я не вкладываюсь сильно в костюмы, я почти никогда их не делаю, потому что я изначально как бы происхожу из тусовки настольщиков, то есть где все детали в основном дорисовывают и держатся в воображении, но на больших мероприятиях, таких как Лос-Анджелес в ночи или Гранд Маскарейд в Новом Орлеане, там он видел людей, которые создавали шикарнейшие костюмы и вкладывали огромные деньги в их создание. But also in the locations themselves too. Like one of the things that I really appreciate about games in Europe and among the Russian-speaking community is that you seem to have these locations that are themselves very historical. For example, Tenebrae Noctis was at a castle, whereas a lot of the US games are in like hotels. И он говорит, очень важно место, локация, где происходит мероприятие, и что вот мы тут в нашей Европе очень везучие, потому что у нас есть много таких действительно старинных атмосферных мест, исторических. У них, например, в Германии вот недавно это мероприятие, это Tenebrae Noctis, происходило в настоящем старинном средневековом замке. А у них там в Америке такие мероприятия, игры происходят обычно просто в отелях. Or they're in convention centers because games happen in conjunction with a convention. And so, at least in the United States, there is much less of a sense of the building itself being historical. And I feel that, that's something that we don't get and kind of take for granted. So every time I get to see one of the events from one of the foreign language speaking communities, there's at the same time the game is being played and a sort of cultural lesson that's happening on top of it for me. And I'm really jealous of it that you have all of these great locations to take advantage of, whereas ours are pretty much they all exist within the past 50 or 60 years. Также часто игры в Штатах происходят в так называемых центрах для конвентов. Это, грубо говоря, бизнес-центры для больших мероприятий или конференций, где часто съезжаются, где игры часто проводятся одновременно с большими конвентами, как может с комиксами, еще с чем-то, просто игровыми сборищами. И поэтому американские игроки не чувствуют важности помещения, потому что у них нет таких примеров, на которые равняться. И когда Джастин видит фотографии или посещает какие-то игры вот в старинных или клевых атмосферных местах, он искренне завидует нам, что у нас это все есть, потому что у них в Америке большинство зданий не старше, чем 50 лет. At the event last week, Martin Eriksson, the lead storyteller for New White Wolf, was talking about in March of next year, they're going to be running a game in Sweden, I think, in an abandoned hospital. And that's just not something you could do here because whoever owned the hospital would be afraid that they were going to get sued or something like that. Whereas there seems to be much more of a cultural acceptance in other locations. In America, games are just games. Games are kid things. But everywhere else, games seem part of a greater culture. И, например, новый креативный директор Беловолков Мартин рассказывал, что в марте следующего года, 16-го, будет небольшая игра по вампирам, проведена вроде бы в Швеции, в заброшенной психиатрической лечебнице. И что для Америки почти недопустимо, потому что какое бы ни было заброшенное здание, у него, скорее всего, есть владельцы, которые, скорее всего, будут бояться, что люди поранятся или заразятся чем-то, и поэтому будут никого не пускать на свою территорию, чтобы на них потом не подали в суд. И в этом смысле для них Европа кажется большой культурной разницей, что это более приемлемо у нас. Окей, Никита, переведи, пожалуйста, тут в чате просят перевести шутку о том, что в Америке люди играют в ВТМ, чтобы ощутить персонал хоррор и ужасы, а у нас играют, чтобы
а наоборот, отдохнуть от персонал хоррора, ужасов и поиграть. Justin, they asked me to translate the joke that people are typing in the chat room, is that in the United States, the players usually try playing Vampire the Masquerade and other such games for personal to feel the personal horror that they generally don't have in their lives, while here in in our countries, people play Vampire the Masquerade to get away from the horror of their actual real lives and to have some supernatural fun. I was going to ask about it, actually, if I didn't think it would seem insensitive. Like, obviously, in the news, there are a lot of difficulties in Ukraine. I have a friend who was a game designer at Ubisoft who worked at the Kiev office in Ubisoft, and it was just amazing to me that these sorts of things would go on in your day-to-day life, and yet, you know, you go to work regularly or you play games regularly. So hearing that expressed as a joke here, it kind of does my heart good to hear that, you know, these games give people something, right? They let you get away from something that is unpleasant, or they let you be something that you can't be in your regular life. And so, you know, I didn't want to say, well, what's it like to play games in a company that or in a country that you know, has is currently undergoing a civil war, as it were. But it's astounding to hear that. I mean, that's something I just don't relate to at all. So it's amazing for me to see it. Джастин говорит, я как раз собирался что-то подобное спросить, но боялся, что это будет неудобно, неадекватно. Но услышав, что вы на эту тему шутите, то хочу сказать, что для меня приятно и удивительно, и меня очень трогает то, что игру, которую наши игры дают вам возможность отвлечься от ужасов реальности, так сказать, и, может быть, стать кем-то, кем вы не являетесь. И для него очень, ну, вообще, это необычный опыт, которым он не может, ну, он не имеет личного подобного опыта, поэтому плохо представляет себе, каково это продолжать ходить на работу или играть в игры, когда, грубо говоря, в стране идет война. Но и что вот у него, ну, он еще говорил про друга, который работает в компании Ubisoft в офисе в Киеве, который тоже передает ему подобную информацию, и тоже для него это тоже всегда необычно, в некотором роде шок, но в любом случае его трогает и греет то, что у нас это происходит, и что мы продолжаем играть, несмотря ни на что. Ну что, будем сворачивать? Ну, и договорим уже офлайне. Стоп. Джастин остается на линии? Да. So, Justin, we will be saying goodbye to the viewers on the stream, but we ask you if you could to stay a little on this private video chat, and we'll just talk a little bit more. Sure. Окей, всем спасибо. Спасибо, что я был у вас. Да. Спасибо, что этот стрим вообще состоялся. Всем людям, которые пришли, кто нас слушал. Ну, теперь народ знает своих героев в лицо. Всем спасибо. Natalie is saying that thank you for coming, thank you for the opportunity to have this stream, and also thank for the all the people who are watching this, and that now people will know their hero personally, will know how you look like. Glad to be here. Рад быть здесь. Окей, мы тогда прощаемся с подписчиками. Да, всем пока.